In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am conveying my great greetings, best wishes, and hope that everyone is fine and doing well along with your lives, daily lives activities. Today I am going to deliver the lecture number 15 about the subjects of business ethics, in which today we are going to discuss about the corporate responsibilities and environment. Being as an individual and being as a member of this society, of any society, what is our responsibility in regard to the environments? In the environment in which we are operating our business, we might be doing this indefinitely. We are doing this business for the profit, and our mission in the world for operating the business activity is business oriented. At the same time, being as a member of this society, we have to consider the environment as well, that do not harms the environment, as other people might be affected and their health will be deteriorated due to our economic activity if we do not consider the environmental ethics. امروز ما در مورد اخلاق محیط زیست گپ میزنیم که در حالی که ما شما میفهمیم که انسان در دنیا که زندگی میکنه طبعا به خاطر فعالیت اقتصادی تا که زندگیش به پیش برود، زنده ماند، فعالیت اقتصادی ضرورت داره که انجام بده. به خاطر انجام دادن فعالیت اقتصادی انسان مکلف هستند که در پالویی که بزنس میکنه مفاد را به دست میاره، در پالویش اینه به هم در نظر بگیره که اخلاق محیط زیست را مراعات میکنه تا که فایده میکنه نقصاناتش به محیط، به نباتات، به حیوانات، به خزنده و به انسانهای دیگر نرسه. وقتی که ما در این فکر باشیم که هیچ زنده و غیر زنده محیط ما شما از ما شما متضرر نشه و ما او را نظر با اخلاقیت خود، ما با اخلاق محیط خود، محیط زیست خود مراعات بکنیم، این را در نظر گرفته باشیم که محیط باید کثیف و چتل نشه، به خاطر که در انمین محیط میبخشین ما خود ما زندگی میکنیم، به خاطر خود ما، به خاطر بود باش و زندگی کردن خود، صحت خود ما باید پاک را نگهداری بکنیم، نه بدنهایی که ما از محیط سوء استفاده بکنیم. امروز بحث در مورد اینمی corporate responsibility environment است. Topic is corporate responsibility and environment. So let me talk about that today. Virtually everyone agree that company must figure out how to produce products without compromising the rights of future generation to meet their own needs. Clearly, protecting natural resources is the right to do, but it also has become a business necessities. So customer demand that they respect the environment, and we do have to respect the environment. This is our prime responsibility, that it's prime responsibility that to keep the environment from all sort of disaster, as we are operating our business activity. So it is important that we have to keep in mind about this point, that if we are doing the business, we have to do the business not only for
business oriented, but we also have to do it for welfare oriented as well. It means that clearly we have to protect our natural resources. It's our prime responsibility just to keep this environment from all sort of disasters. As it is very important, because in this same environment we are operating our business. If we do not see and look at upon all these, maintain the environment clean, so definitely our business activity is affecting due to the not considering the environmental ethics. Now, what is environmental ethics? The moral relationship of human being to and the value in moral status of the environment and its non-human content is called environmental ethics, or the view that non-human parts of the environment deserve to be preserved for their own sake, regardless of whether this benefit human being or not, but we have to preserve this environment for our own sake to be clean. Study of the ethical basis of environment or discussion of the ethical basis of environment protection is called environmental ethics. A moral study of what is right and what is wrong with regard to the environment is called environmental ethics. اخلاقی که در ما شما در مورد محیط زیست گپ میزنیم، اخلاقی در مورد محیط زیست ما در اینجا مطالعه میکنیم که چی خوب است چی بد است در مورد محیط زیست ما شما. این را ما در خود اخلاق محیط زیست مطالعه میکنیم و چی روابط انسان و ارزش‌های امی انسانی امرای محیط و غیر انسانی چی هستند. امین رابطه در میان انسان ها و غیر انسان ها که در موجودات ما شما در پیشروی کره زمین هستند، این امیر رابطه در موردش که ما مطالعه میکنیم چیزی باید درست باشد، چیزی باید ندرست باشد، چیزی باید انجام بدیم، چیزی را انجام ندیم. این امین آموزش به نام environmental ethics یاد می شود. میگه ما خود ما باید environment یا محیط را نگهداری بکنیم، به خاطر که ما خود ما در اینمی محیط زندگی میکنیم، پس به خاطر خود ما محیط باید نگهداری بکنیم. So this is our responsibility. هر چیزی که در مورد اخلاقی اساسی به بنیاد اخلاقیات محیط ما مطالعه بکنیم، با اخلاقیات در مورد محیط زیست مطالعه بکنیم، اون ما environmental ethics میگیم. So this is environmental ethics. This is split into three different school of thoughts. They just say nazariyas. We have to think about these 3 points. Anthropocentrism. Anthropocentrism means a human-based ethnic arguing that humans possess complete authority over decision about the environment. Priority the well-being of humans and state the natural resource are open to human manipulations. And the very important things that we are looking upon in the universe, in the environment, that is human. So we have to look upon to the health of humans who has been living in the environment. It means that all our decision should be regarding our environment should be that we have to see about the well-being and health of the humans who are living in a specific geographical area in an environment. So it is a three school of thought that we keep the environment for the reason of humans' protection. So that is called anthropocentrism. While the second is biocentrism, focus on the theory that all forms of life have an inherent right to exist. Whatever exists in the human, they have the right to live in here. So we have to see the second point as well, the biocentrism. So whatever is living over the environment, over the earth, they have the right to preserve, to be have a good environment for their living position. So that is biocentrism. While we have the third one, egocentrism, as well, maintain that the earth itself has moral value and is to be treated with respect from those living within it. It states that the earth and its resources should be treated as a community rather than a commodity. It means that ما باید جامعه را منابعی که در کره زمین پیشروی زمین هستند اون من حیث یک منبع جامعه یک منابع و سرچینه جامعه او را ما باید در نظر داشته باشیم، نه باید مثل یک چیز.
وقتی که منابع جامعه مثل یک چیز ما در نظر بگیریم پس ما در کسیش نیستیم که فایدهش به کی میرسه و نمیرسه. So that's why the resources should be treated as a community rather than as a commodity. If it is treated as a commodity, so definitely we might take misuse of this commodity in many of the cases, so then it is not good. So for keeping of the environment, we have to see these three main things in it. بخاطر نگهداری محیط ما این چیز را باید نگاه بکنیم. Anthropocentrism, biocentrism and egocentrism. So what are the importance of environmental ethics? اهمیت environmental ethics چی هستن محیط زیست که ما مطالعه میکنیم؟ It makes us aware of the indiscriminate and destructive activity. ما و شما را از نمو فعالیت‌های غیر اخلاقی و فعالیت‌هایی که تباهی و بربادی را به پیش میاره از اون ما باخبر میشه از این محیط زیست را. یعنی چی کاری ما انجام بدیم که برای خاطر انسان درست است، چی کاری انجام ندیم خود را آگاه و آشنایی کنیم و برایشان باخبر باشیم، او را انجام ندیم که محیط تخریب میکنه انسان هم تخریب میشه برایش. امرایی ما را برایشان آشنا میکند. Include moral value toward nature and learn to respect various life forms through environmental ethics, as well as concern with the issue of responsible personal conduct with respect to natural landscape, resources, species, and non-human organisms. As well as teach us to understand the effects of environmental disaster over the health of individual. So it is important in such we are going to learn what are to understand the ill effects of environmental disaster over the health of individuals. So we do understand for this. اهمیتش دینه میارستن که ما اینا تدریس و درس میکنیم تا خود را ما بفهمانیم که امون نقاطی کدامی غیر مفید در محیط زیستی هستند که آفات‌ها و مصیبت‌ها غیر که هستند که بالای صحت انسان و فرد در جامعه تاثیر داره او را ما میشناسیم و میخوایم که او را بفهمیم. For that reason we are studying environmental ethics. So environmental ethics, so there are many environmental problems that exist in human society. مشکلات زیادی در مورد محیط ما داریم که ما یک چندش در اینجا مثال آوردیم. مثلا air pollutions، آلودگی هوا هستند، water pollutions، آلودگی آب است، land degradations. همه قسم گفتم میتونیم که land pollution هم گفتم میتونیم degradation از بین رفتن زمین یا آلودگی زمین هم هستند. acid rains، بارش های تیزابی هستند. depletion of ozone layer، از بین رفتن layer اوزون. deforestations، از بین رفتن جنگل ها. environmental disaster، مصیبت های محیط، global warming و هوایی که در دنیا امروز هر روز گلوبال گرمتر می شود. این موضوعاتی هستند که در مورد محیط زیست ما از این در اینجا بحث می کنیم. So types of در مورد ما pollution که گپ میزنیم، environmental problem گپ میزنیم، در موردی که ما مشکلات محیط زیست ما گپ بزنیم. اولین نکتهش که ما در اینجا میاریم یک مشکل بسیار کلان که امروز افغانستان هم امرش رو بروز او آلودگی هوا هستند یا air pollutions. خود اینجا ما میگیم که types of pollution چند نوع pollution داریم. There are several types of pollution. بسیار زیاد pollution آلودگی داریم ما شما. And while they come from different sources که از منابع مختلف میآید به میان and have different consequences و عواقبشان بسیار مختلف هستند. Understanding of the basic about pollutions can help environmentally conscious individual that minimize their contribution to these dangers. In total, there are 9 recognized sources of pollution in the modern world. در دنیای معاصر امروزی ما منبع آلودگی به 9 قسم شناخته شده در دنیای امروز. These sources of pollution don't simply have a negative impact on the natural world. این آلودگی صرف به شکل سادگی با تاثیرات منفی بالای
محیط طبیعی ندارد، بلکه they have a measurable effect on the health of human being as well. بلکه صحت انسان هم متضرر می سازد. یعنی نه تنها که محیط را بلکه صحت انسان را هم متضرر می سازد. So now we do start with the types of pollution. The first type of pollution that we are having, that is called air pollution या आलूदगी हवा. Air pollution is defined as the addition of harmful substance to the atmosphere, resulting in damage to the environment, human health and quality of life. علاوه کردن، اضافه کردن عناصر مضر در وقتی که عناصر مضر به اتمسفر اضافه شد، در نتیجهش هم محیط از بین میره و خراب می شود، هم صحت انسان، هم کیفیت زندگی هم متاثر میشه. خود این سه نقطه در اینجا در بر میگیرد که هم صحت انسان خراب میشه در آلودگی هوا، هم محیط را کثیف میسازد و همچنان زندگی و کیفیت زندگی ما شما هم از روز به روز خرابتر میشه. For that reason it says that air pollution is the addition of harmful substance to the atmosphere, resulting in damage to the environment, damage to human health and damage to the quality of life. Or secondly, we define that the undesirable changes that is affecting the quality of air is called air pollutions. هر تغییری که ما ناخواسته باشیم او را ما نمیخواهیم و هر تغییری که بیاید در کیفیت هوا را تغییر بده، اثر کیفیت هوا تغییر داشته باشد، کیفیت هوا را خراب بکند، او را ما ایر پولوشن یا آلودگی هوا میگیم. ما من حیث یک انسان، یک فرد جامعه مکلف به این هستیم که محیط آلوده را سازیم. هر نوع محیطی که هر نوع منبعی از هر منبعی که باشد، مثلا هوای آلوده، اگر ما هوا را آلوده میسازیم، یعنی اگر انظمه هوایی که انسانای نرمال صحتمند او را تنفس میکند و مشکل صحی برشان پیدا میشود به او انسان، ما در گناه شان شریک هستیم، خداوند از ما پرسان میکند. ما به این خاطر باید این در نظر نداشته باشیم که اینقدر کار میکنیم، اینقدر هوا کثیف نمیکنه، این خود اینقدر کار نیست. شاید بسیار اندک چیزی که به اتمسفر میره آنمو یک انسان تنفس میکنه، بسیار چیزی اندک بتواند سیستم یا تنفسی و سیستم های دیگر انسان متضرر بسازد. پس خداوند باز در اینجا چون ما به انسان ضرر رساندیم از ما باز پرسان میکند. به این خاطر ما باید کوشش کنیم از این چیزها جلوگیری بکنیم. According to World Health Organizations، مطابق سازمان صحی جهانی یا جهان که هستن میگه که air is polluted when one or several pollutants are present in the atmosphere at such concentration for so long time that they are harmful to humans, plants, animal or material properties. آلودگی هوا میگه وقتی که یک یا زیاد آلودگی در داخل اتمسفر ما شما موجود باشد و به اون مقدار باشد که و به وقت زیادی باشد که هم انسان را متضرر بسازد، هم نبات را، هم حیوان را و هم ملکیت های ما را متضرر بسازد، اینمی را ما air pollutant میگیم. There are 6 pollutants identified by the Environmental Protection Agency which is more common and detrimental to health. توسط Environmental Protection Agency توسط اداره محیط زیست که هستند، محیط زیست حفاظت 60 نوع آلودگی عام را مثلا شناخته و او را به صحت انسان مضر خوانده که سلفر dioxide is one kind, second is nitrogen oxide, third is carbon monoxide, fourth is particulate matters, and fifth is ozone, and sixth is lead. So these are the 6 pollutants that is detrimental to health. اینمی 6 دانه آلودگی هستند که در هوا امرای هوا جوره می شود، انسان تنفس می کند و به انسان مضر می باشد. این که باز هر کدامش ما در وقتشان امرایشان از اون بحث می کنیم. Source of air pollution، سرچینه آلودگی هوا یا منبع آلودگی هوا چی هستند؟ Approximately 52
70% of air pollution arises from transportation combustion resources. از 50 الی 70% آلودگی هوا که هستند از طریق ترانسپورتیشنز یا احتراق ترانسپورتی منبعشان هستند. 15 to 20% of pollutions arises from heavy industrial resources. از 15 الی 25% که هستند آلودگی هوا از برخی از منابع کارهای صنعتی به دست میاد و in other 25% دیگر 25% of air pollution from other stationary resources از منابع دیگر مختلف باز علاوه به این می شود که محیط را کثیف می سازد. air pollution باز میگیم که come from a variety of sources منبعش بسیار زیاد است آلودگی هوا. some of the most excessive sources include بعضی که بسیار زیاد محیط را کثیف می سازد. مثالش های ما یاردیم vehicle or manufactured exhaust, forest fire, volcanic eruptions, dry soil erosions and other natural resources. In building construction or demolition or demolition of building, the burning of fossil fuels such as coal, oil or gas از این چیزا استفاده شمویدم چی میشه. Radiation spills or nuclear accidents, harmful off-gassing from things such as paint, plastic production and so on, and exhaust fume from vehicles. So these are all the majors and most excessive source of the pollutants that is polluting the airs. Inshallah, in the next lecture we will be discussing about in details some of the main sources of air pollutions and their effect on human health. We will discuss about in coming lecture. Hope that you understand today well. If you have got any questions, let me know on the spot or later on. Thank you very much for time being here. I'm really glad to be here once again with you for the next lectures. May you be all protected from all kind of disasters. May Allah all give us a healthy life for doing the good works.